Clinty? Clinto? Can you come and close the door? Your phone in Moyaramba, I'm using pork now. What's up? Just close the door. Alright. Mbutara nwana Zimba. Mazimba. Yaiti mbunzo. Timbutaura mchana. Magadi wana Zimbabwe. Sorry guys, I know a lot of people are missing my lives on Facebook. How are you, to learn? How are you? I did a charity, Mlambo, Zirugudi. I know you guys are missing live on Facebook, but the problem is I'm working 7 o'clock in the morning to 8 o'clock in the afternoon. So I'll be out for 13 hours. So be patient with me. 𝗲𝗳𝗶𝗴𝘆, how are you? Tendai mashonga zirufamba. So what I want you guys to be is be patient with me at this juncture whilst I'm sorting some things out. Problem ndeye kuti tikaramba takati sika nepolitics tichingotaura zvimwe zvinhu zvinomira futi. Like what I said last time, I've got bills to pay. I need to pay my rent, I need to pay water, I need to pay electricity, I need to pay gas, I need to pay car insurance, I need to buy fuel, I need to pay council tax. So I've got bills and bills are waiting to be paid. Ndipo munoona pa ndomboti nyapa ipa ndomboenda kubasa. Ndomboshanda 1, 2, 3 shifts ndodzoka. Then I'll be live on Facebook tichibatsirana. So I want you to be with me on that. Mostly on Facebook lives, I don't benefit anything, I don't get anything. I take my time to try and research for topics so that I keep you updated, guys. The last topic we did was on SADC. When we said SADC as a report, it was like throwing us under the bus, throwing the opposition under the bus. Then the Troika, SADC Troika, they deliberated on Zimbabwe, and I understand they did not say much on the position that they are taking against Zimbabwe. But behind the scenes, SADC Troika has issued a report that they sent to ZEC. They did not send to ZANU-PF, they sent the report to ZEC. And they advised ZEC that the elections you held, according to our guidelines and standards, they were null and void. So ZEC was given an option to make sure that it starts again preparing for fresh polls under international observations. So whatever you are listening from social media, be very careful with social media. I've always maintained that social media does not bring the best. There's quite a lot of rubbish being thrown on social media. You see how the likes of Mchangwa, the likes of George Charamba have become so defensive. They have the report, they've read the report, and the report does not recognize Mnangagwa as president of Zimbabwe. He can masquerade as president of Zimbabwe, he can do whatever he thinks he can do as president of Zimbabwe, but the region has refused to recognize him as the president of Zimbabwe. That means he is in the same shoes
like what Mugabe was in 2008, when Mugabe conceded defeat. He tried Chikandanga, it did not work. And I was at work, I was working. So the problem, I've listened to 𝗶𝗵𝗳𝗲𝗲 speaking about the Mnangagwa debacle, the Mugabe's how Mugabe conceded defeat, and why Mugabe did not leave office after being defeated by MDCT. So by now, I think those in ZANU-PF are well informed. I have maintained this time and again that there is no way ZANU-PF can win elections in Zimbabwe. And I've maintained this, that since 2000 until today, ZANU-PF has been losing elections, which was confirmed by 𝗶𝗵𝗳𝗲𝗲. When discussions about 2008 elections were done, 𝗶𝗵𝗳𝗲𝗲 was there, and he participated in a roadmap to government of national unity. So he has told you clearly that in 2008 Mugabe lost, Mugabe conceded defeat, but because of Mnangagwa and Chiwenga, Mugabe couldn't go. So it's now those in ZANU-PF are going, yeah, we have won. You have got clear issue, you have got clear indication of how ZANU-PF lost those elections. And most of those who make a lot of noise on Facebook, on Twitter, they do not participate in the decision-making core of ZANU-PF. They are not in the center core of decision-making of ZANU-PF. They are just like you and me. We are not near any decision-making organ of any political party, but we are mere supporters of the party. What we bring most to the people are opinions. So don't worry, don't follow social media, don't listen to those guys on social media, on Twitter, who do not have a full understanding of what is happening now according to the SADC report. SADC has stood firm that on the day of Troika deliberation, they just endorsed the report and said, we stand firm with the report that was submitted by SADC, the observer mission. This is why you see now in Swaziland, they have been resisting SADC observer mission, but unfortunately, they cannot do that as long as they choose to remain in SADC. Good evening, Mkoma. Jijande, thank you so much, Munya. George, Urise Monoma. Saka, I think you guys now understand when we talk about elections in Zimbabwe, when we talk about ZANU-PF losses, ZANU-PF always count its losses. They have lost elections and lost elections. They know now they've come to an end because of age. Sometimes age takes its toll. No matter how much we might think we want to rule this country forever, that will never happen. Nobody even thought about Mugabe dying one day. Nobody thought about it. Nobody thought about Mujuru dying one day. General 𝗁𝗲𝗄𝗏 dying one day. But these guys, they are no longer with us. They are all dead. The likes of Mujuru, the likes of 𝗁𝗏𝗄𝗏, Vana Zimondi, Vana SB Moyo, Vana Boda Gezi, Vana Perenzishiri, they are no longer with us. They are no longer with us. Because there is something that sucks you to your demise, and you can't resist that. Especially age. I need to talk about aging today. Because there is a video that I listened to about 𝗶𝗵𝗳𝗲𝗲𝗏. Let me see if I can get that video. Or anyone with that video, please. Please, you can send me the video when 𝗶𝗵𝗳𝗲𝗏 was saying, even if we give 𝗁𝗶𝗶 victory to say run the country, they can't run the country.
He was claiming that when he had a chat with the President Nelson Chamisa, Chamisa just appointed 10 people worth to be to be ministers, and he said 𝗶𝗶𝗶 does not have capacity to run a country. That was 𝗶𝗵𝗳𝗳𝗲𝗃 assessment. I'm trying to get that video to see what 𝗶𝗵𝗳𝗳𝗲𝗃 was trying to say. Anyway, I think most of you guys have seen the video circulating on social media. As Masura say, comrade dude, and anonoga kupinda no mogiza. Ndichangotanga. I understand you guys know about the video I am talking about, where 𝗶𝗵𝗳𝗳𝗲𝗃 was claiming that he had a chat with President Nelson Chamisa, and he said President Nelson Chamisa just appointed 10 people who were this to be ministers in his government. So he said because of that, 𝗶𝗶𝗶 has got no capacity to run Zimbabwe. So I said to myself, let me go and respond kuna mdara 𝗶𝗵𝗳𝗳𝗲𝗃. Myself, I've never respected him so much. I know Zimbabweans have respected him so much since he owned his newspaper then and so forth. I've never respected 𝗶𝗵𝗳𝗳𝗲𝗃 so much. Social media, you are very true, honest, very true. Social media inokuuraya neBP, because vanonouya pasocial media handi vese vane ruzivo, vamwe havana ruzivo zvachose zvezvi. Mukoma Petros Munatsi zviri sei, havana ruzivo vanhu vanouya pasocial media. It's just like if you listen to Benson Matinyararire and you think he has got brains. The boy, unfortunately, is not knowledgeable. He's not knowledgeable. I've listened to some of his presentations. Others, he was attacking dead people. I'm talking about people who died. He attacked President Nelson Chamisa, our late democratic icon, Tsvangirai, said it was good riddance of rubbish when our president died. He did the same recently. I'm not sure who died recently. And that boy went overdrive, attacking a dead man and say, look, this is a good riddance of rubbish. I'm going to just to confuse us. Yes. So I want you to be very careful when you are listening to social media. Be selective of the people you listen to. Because if you just go and listen to every Jack and Jill, you end up one stress, one a BP. And BP no netsa kurapa, no dura kurapa. Unongo shterera rubbish. Thank you so much. So, the problem, and I wanna panam dara wedu 𝗶𝗵𝗳𝗳𝗲𝗃. Panoshanda enonzi gerontology. Kana pane vakambo terera word rinonzi gero or gero. But let me say, I'm Zimbabwean, the way I pronounce my words. My scientific words, for your own information, I'm a scientist as well. I'm a forensic scientist. What I learned when I was studying chemistry, analytical chemistry, I was told by my lecturer that shepherd, chemistry, when you are pronouncing or scientific words, don't pronounce them the way people want to listen to them. No. Pronounce them in a way that you can write them. Have the pronunciation in your mind so that when you sit down to write even an exam, that spelling automatically comes to you and you write it. So whenever you are pronouncing scientific words, not English words, but the scientific words,
pronounce them the way you want to write them, so that it becomes easier when you are sitting in examination in any science subject. Atete QD ziri say kutonga right ndaswera atete maswera say ndaida mbokufonera maskati, but that's why a little bit busy. We need to talk. I need to talk to you. That's why a little bit busy. Atete QD. Let me call you mangwana or else nasi ndikapedza presentation. I'm not taking long. As good as say you came kuma with the Canada chando chakutanga. I know Canada my manje mnenge maguru amagonye dimsho duma snow Canada ma one blessing jarawani zuri say mona mama. So let me delve into the topic that when I was listening to 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗲, I thought I was listening to someone knowledgeable. He has got a lot of experience, especially in politics. He is like a political analyst or someone with the knowledge of politics. So the problem, Sika really say, Adam Koma Sylvester, you are correct on Igbo. He is not the best. He is not the best. Because these guys, ladies and gentlemen, there are a lot of political books, a lot of literature written in politics. A lot of literature has been deposed in politics. I don't want to lie. A lot of literature has been deposed in politics. The unfortunate thing is several or many of these articles written by politicians or books written by politicians, they are not all very good standard books to read in terms of politics. Quite a number of them are rubbish. Quite a number of these things are rubbish. And he seems to be a CIO. That is another angle you can look at 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗲𝗲. Because even if you think in 2008 he was engaged as who, because we want to know if people are engaged on START or Ratidzai Nyagabo Zurukfambar Zurguenda Zurukfambar. So we've got quite a lot of literature on politics that dates back to about 1400, 1200 or 800 before Jesus was born. And these published literature or published articles in politics or books, they have to be critically looked into. Because if you do not criticize them, or not criticizing actually, but to be critic on the content that you read on literature, this is a skill that you guys need to learn. Because if you don't become critic, you just read rubbish, you just assimilate nonsense. This is the problem that you have seen Madara Gadasana 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗲𝗲. Madara vakaverenga a lot of material yavakaverenga to become political analysts, to become lecturers, or to become specialists in analyzing democracy. Any person can do that. As Mandaza, prime fast. Yes. So if you want to be a specialist in anything, you can start now. Give yourself 1 year or 2 years reading the same material, reading widely. You will learn a lot, especially in politics, and you become a specialist because you would understand what democracy is. I'm not pleased with 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗲𝗲𝗲's assertion that �CCC cannot run a country, even if they form a government, they cannot run a country effectively. That is what we say
crucial. 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗲 has reached a very crucial age. When we talk of gerontology, we talk of the scientific study of old age, the process of aging and the particular problems old people face. This is when we do what we call gerontology, where age itself, a human being is a scientific being, or a human being is a machine. It's like a motor vehicle. Motor vehicle, you know that oil, and it motor vehicle inomwa mvura. Ndakuudza chimwe chinhu. Mutumbi wemunhu is just as good as a car. Because engine yemotikari yaya inoda kumwa mvura. Ikasamwa mvura motikari inonoka haifambe. Inofa. Inoda oil. Ikasanwa oil motikari engine ye inofa. Unogona kuzadza mvura muinjini usina kusa oil inongofa motikari. Inoda petrol yekufamba nayo. Ukasesa petrol motikari inoita sei haifambe. Ungave une mvura yakazara, ungave une oil yakazara muinjini usina petrol motikari haifambe. Ukafunga human body as an engine of a car, wakuziva science. Unenge wakuziva science. Motikari yaunoona ye ine mapapu. Mota ine mapapu. Inoda mhepo. Inoda mhepo. Motikari inoda mhepo kufema kuti ifambe. Ikashaya mhepo inomira. Iwe une mhuno idzoda mhepo kuti ufeme. Ukashaya mhepo unofa. Motikari ikashaya mhepo inofa. Motikari ikashaya mvura inofa. Motikari ikashaya mafuta inofa. Motikari ikashaya fuel inomira. And zvakangofanana newe. Fuel yemotikari chikafu chaunodya iwewe. Ukashaya chikafu ichocho unofa. Mvura inongomwiwa nemota ndo mvura yaunongomwa iwewe. Oil inongomwiwa nemotikari ndo oil yaunomwa. Chinozosiyana iprocessing chete. They are all carbohydrates. Chinosiyana pai. Chinosiyana, it's how they are processed. Mafuta emotikari, how they are processed. Nemafuta aunodya iwo, how they are processed. No chinongosiyana chete. But iwe unoda chikafu, motikari inoda mvura. Inoda fuel. Iwe unoda oil, motikari inoda oil. Unoda drink, motikari inoda drink. Andimona. Saka ukada kutarisa zvandataura ipapapa, ndopakabva idea yemota pamunhu. Vanhu vakadesigna motikari vakatanga kutarisa kuti munhu anorarama sei, ndobva vadesigna motikari. Saka problem yekuti motikari inokura inochembera. Motikari indoyo life span yayo. Gerontology does not spare vehicle. Kunyange iri yesimbi, pane painosvika kuti yachembera haichasimuki, haichatakuri zvayaitakura, yakufamba neside kunge gakanje motikari. Iri kweya kana marata haisiri nyowani. Zvakafanana nemunhu. Kuti munhu paanenge achikura anenge ari energetic achita sei achikura kusvika achembera. Paanochembera anenge akubata mudonzvo akufamba neside so. Wakubvunza kuti ndiye pele here uyo ainzvengasima mzvengera aita muground. Neno anga akudonzva kusvika afa. Saka unosvika pakufa. Munhu anosvika pakufa. Motikari inosvika pakufa. Ukaenda kumadhodhobhini unodzona dziriko dzimwe dzakatoturikwa hadzichafambi. But dzinodzairwa 100 miles an hour kudhara. Hadzichafambi, dzaakuturikwa mudenga. Kana ukasa mavhiri manyowani, ukatengera mudhara bhutsi nyowani, haachafambi mafambiro aita ari mudiki. Saka what I'm talking about today is how the process of aging affect these people. Vana mudhara 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗲 vakura vaive. Aging cannot spare you. Even you yourself, aging cannot spare you. So the same problems you find in all aged people are the same problems you even find in 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗲. And you are going still into the same problems. We are marching towards those gerontology problems.
Changamire dombo urise mwana wangu. I have a problem with some of our grey-haired men in our politics. Yes. As the president, I'm sorry, Famba Wajitaura Nevana Zimbabwe. He is, yes. So, gerontology does not spare you. If you listen to the 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗃 who is speaking today, go 20 years and find videos of 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗃 speaking 20 years ago. And the 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗃 that is speaking now, you can tell that gerontology has taken effect. Listen to the Mnangagwa who was talking 20 years ago and the Mnangagwa who is talking today. They are different. Listen to the 𝗁𝗏𝗃 who was talking 20 years ago and the 𝗁𝗏𝗃 that is talking today. You can tell that no. The effects of aging have taken, the impact of aging has taken effects on all these madalas. So this is why you see, even when they are addressing you, they just tell you that, look, 𝗁𝗶𝗃 cannot run a country. Because they know, could the President Chamisa's thinking at the moment is probably the best compared to the gerontology. These guys, vakufunga kuti age yavo chete ndo inofana kutonga nyika. Akusina imwe age inofana kutonga nyika. They forget kuti pavakatora nyika yeZimbabwe, Mnangagwa was probably 30 years old or 34 years old. And he became a minister. Vachibva musango vanhu vanga vasina kudzidza. They had no formal education. Most of them vakatiza chikoro vari grade 7. Vamwe vacho vachibva kuhondo, they couldn't even read and write. Surprisingly today, those same people are saying munane degree, munane masters, munane doctorate degree cannot run a country. The effects of aging. The scientific approach to all aspects of aging. Look at those scientific approach. Look at those scientific impacts on these people. Look at health-wise. Ukatasa Mnangagwa is no longer health. Asiri Mnangagwa maiziwa weo. How old were they when they started to rule? Exactly. This was my question. How old was 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗃 in 1980? 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗃, how old was he in 1980? How old was Mnangagwa in 1980? How old was Mugabe in 1980? In 1980, the 1980 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗃 never spoke about ZANU-PF coming from the bush, that they can't run a country. There is a scout, Zurufamba. What he is saying today, he should have said that in 1980. Saying, look, we have got people coming from bush into office with no experience, with no formal education. They had only slogans. They came to be presidents. They came to be ministers. They came to be whatever, army generals with no formal education. We never heard 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗃 telling us that they can't run a country. If we look at the constituents, or how 𝗁𝗶𝗃 is constituted, if you tell me that 𝗁𝗶𝗃 cannot run a government with the quality of people who are in 𝗁𝗶𝗃 today, then there is no country that can run a successful government. Yes. I'm okay. I didn't glad this. I am telling you that with the quality or the quantity, let me say quality. If we talk of quantity, you can find quantity in ZANU-PF of rubbish. If you go to 𝗁𝗶𝗃, you can find quality. If you go to 𝗁𝗶𝗃, you can tell 𝗁𝗏𝗃𝗏, being the vice president, is a professor. Let's go to ZANU-PF Presidium. There is no professor in ZANU-PF Presidium. If you go in the 𝗁𝗶𝗃 Presidium, we've got one of the best lawyers in SADC, who is the vice president, Tendai Biti.
is one of the best lawyers in SADC. We should use their words against them because the aim we have now is the same with they did in 1980. Exactly. So, if you say Tendai Biti cannot run a country, quality, you can say, yes. I'm looking at the quality that 𝗶𝗶𝗴 has today and the quality that ZANU-PF had in 1980. When 𝗶𝗵𝗳𝗲𝗃 failed to tell the world that ZANU-PF's quality cannot run a country. They had no professors in them. They had killed probably the best lawyer in SADC in Zambia, 𝗁𝗵𝗳𝗃𝗏𝗏. Iwe, inini ndakashanda pandakaita access yevanhu vaipinda basa kuprison magandanga. Qualification yavo yanga iri demobilization certificate. Today, ndo vanhu vari kutungamirira prison. Ndo mashefu ane magreen hat ane chii. Havanga vasina kana grade 7 madhara ya. Some of them couldn't read and write. Chiwenga can't read and write. Yeah, but tirakutarisa anchakakosha ndechekuti mune moyo yevanhu. Exactly. That comes, that is another idea that can come into mind to say, right, but what you need first is, do you have the basic qualification? Because if you can't read and write, unotambwa yalobhengura ya yekunzi tava kuzotsvaga chii nechii chakupa bhotiri nepfuti chakupa chisign up woisa x nyika yese yaenda. Mamwe concessions anoitwa nana Mnangagwa vari kuenda kunana China vachinosaina. Ndaona pane imwe yakanzi yakasainiswa kuArab Emirates vachinzi vari kuzotora 7.5 billion forest land yavanozoti rima ivo votengesa. Zimbabwe benefiting nothing. Munhu is putting a signature on there. Ndo zvatiri kutaura mai Natali kuti you have got mupana akaita sa 𝗁𝗏𝗃𝗏𝗃 yoyo mupana uya. He's very young. At his age nemari yaari kupiwa nana Zesa ma 580 million. Danga ari mwe munhu ka. Because hapana panofana kumukira achienda kubasa kana ani mabusiness ngarani. Dai ari mwe munhu adzokera kuchikoro. Akanodzidza akaverenga mabhuku anovhurika brain. Because ungamire pachita chevanhu uchitaura Tendai Biti azivi. Ungamukombera Tendai Biti na 𝗵𝗏𝗃𝗏𝗏. 𝗵𝗏𝗃𝗏𝗏 akazama kurana bank rain's Barbican rika collapse ari professor. Tendai Biti is running a successful a law firm today. He has represented vanhu macourts Tendai achihwina nyaya. Otaura kuti munhu akadaro cannot run a country. Saka ndikutaura kuti vana mudhara 𝗁𝗵𝗳𝗃𝗏𝗏 scientifically vakutokuvara because ukatarisa health yavo is no longer the health these guys had in 1980. Sociologically or sociologically, the way the society they live in, the dynamics of the society has changed. The world changed so much from 2000 up to now. The degree of change, they cannot cope with the degree of change. Zvakafanana ane muri kuona foni. Ndakandichizama kuda kuenda live on Facebook nefoni. But ndachi ndikaitwisa yanga ichita mafaniza yanga ichita ndikadaidza mwana wangu ngati, do you know how I can best go live on Facebook nefoni iyoyi? Andimona check zvakaitwa naNero. Exactly. Saka changes sociologically, there were vast changes from 2000 up to now, which the ages Dana 𝗁𝗵𝗳𝗃𝗏𝗏 cannot cope with those changes. Ndaitaura inini ndichiti, when I was studying forensic science ndiri kuuniversity, ndakadzidziswa how to enter data on Excel, how to navigate Excel.
bandikakutarira kuti bva pandakarega zvesainzi hapasina kubasa kwangu hapana pandoshandisa excel. Kana ndakuda kutoshandisa excel zvinezvi ndinotanga ndakutorifeya kumabhuku eMicrosoft kuikanichirana chidata zvakati neexcel ndoita sei, ndaisa data rangu ndoda kuretrieva diagram, a graph or what, ndoita sei, ndatozvikanganwa. But ndizvo zvandakaita about less than 5 years ago, 10 years ago. Andimo saka tikutaura zvinhu munhu awana machanges, rapid changes from 2000, especially sociologically, up to now. Those changes, Vana 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗲𝗃 cannot copy with those changes. They don't understand where the world is at this juncture. Because aging has taken its toll. They cannot think straight. Even the economy of the country, the amount of data that has been released in the economy, they can't cope with it. They can't cope with it. Zvakuda vanofana vechidika vanenge vachipakabuda bhuku rakati andoziva, vafana vandoziva kuti kune bhuku reeconomics rakati rabuda nhasi rakanyorwa nanhingi is he a renowned author. Anonyora zvakaita sei. Pane here any changes, people updating themselves. As unoti chine nyaya ya2peg after 27 years, nyaya iwore nyaya iwore mudara wangu ndogara nditaurira vanhu kuti musapara mhosva taane forensic science ezvinezvi kuna nyaya ya2peg, it was a cold case. It was a cold case. Now my cold cases are with the new technology coming in. Vanhu vari kubatwa, vanhu vari kubatwa. Asi kwechokwadi here kuti idi akubvisa mangudya achiisa muzukuru wake John mushaya vanhu. It's very true. Hanzi vakunyepera kudzungaira ana mutuli kuda kufidha mhuri vachiura isupovo nekuda kunzi loyal nezano. Obvious. So problem iri kuitika ndeyekuti the world rapidly changed from 2000 up to now. The likes of ana 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗃 vachembera vayo havachakwanisa kubatana nemachanges akaitwa, especially zvana internet izvi. Kune behavioral and environmental changes which took part from 2000 up to now, which they cannot even cope with. I'm so shocked that he is telling the world that 𝗁𝗶𝗃 has got no capacity of running a country. Looking at the composition of 𝗁𝗶𝗃, it's not only vana biti vana Walshmen vatutaura nezvavo. Ukada kuenda tinana Alexius Masundiri, ndozati vanhu vazhinji vamukanganwa, who is a former MP in the MDC, who is in the 𝗁𝗶𝗃. My UZ students aya. Tikada kutarisa kuti vekuuniversity varimo mu𝗁𝗶𝗃 vangani vepaUZ. It's a political party inequality yekuti given opportunity to run a country, aiwa baba. Tiripo isu vana Shepherd Yuda tiripanapa. I've got 4 degrees. I've got a science degree and a master's degree. And my degrees are not my degree. Kwete my diploma my certificate. My degree and not kuti unde na desk wearing 3-4 years which wearing a degree, what degree. Once you can't run a country. You can't run a country. Tunataura kudzidza. Muna vanhu vakadzidza mu𝗁𝗶𝗃 vakawandisa. Ukaya kuno kutinana Sanderson Makombe vaiva. Magweta ekuti kana rikamira apa rikatanga kukuma so kana neunorwa neana. Kune zvikara zvakadai so. Kune vamwe vatisingazive. Tikada kutarisa vana Matthew Nyashanu. Ukauya kuno kuUK, lecturers vari kuticha universities. Vana Matthew Nyashanu vaiva. Tinana mudara wangu uyu wakanomira kuChivi uku, who was a lecturer pa Polytech. Andingopoinda ma-individuals anozikanwa naShepherd asingazikanwe nevamwe vanhu.
kuti you cannot tell kuti vanhu vanonzi havakwanise kutonga nyika. Ukauya muno mu-UK munomu, macompanies mazhinji ari kuona akabatwa nemadhara nevafana ve-CCC. Tine ma-engineers mu-CCC. Ma-engineers ekuti ndikalista nhasi kuti engineer ningi vari munana Canada, vari munana Australia, vari muZimbabwe bacho. You cannot tell me kuti vanhu vese havakwanisi kurana nyika. Saka uri kuona ndiri kutaura kuti being an elder, 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗲 anofanira kusefa mawords aanotaura. It's very important to be an elder in a society yakaita seZimbabwe. Because if you become an elder and incompetent or incapable of seeing what people are seeing, then already you are out of touch with reality. Because you should make decisions or handle such information carefully when you want to talk to the world. Because today, information travels faster than 1980, faster than 2000, because of social media. Ndosaka muri kuona vanhu vazhinji vakubatwa ka. Vanhu vakapara mhosva, dzakaita ma-cold cases, dzakaita chii. Because of this social media, vanhu vari kubatwa. Unogona kutonhongwa, uzive vanhu vakapara mhosva yakati, wotoenda DNA yako inotorwa, wotonzwa ndiye iyo. Ndiani, kudhara zvavaiita. Handisi kuziva kuti Mwari kana vachironga tsoro dzavo Mwari, vane marongero avanda, vane maonero avanoita. Unoziva kuti kudhara kuma-70s mapurisa ekunyika dzakaita sana UK vaiti pakaparwa mhosva panapa, vainounganidza evidence dzavo, vakashaya suspect, vanotora evidence yavo, mendo vaidzichengeta sei, dzonochengetwa zvokunzi 20 years time unogona kungonoona evidence dziripo. Ndikakutarirai ma-DNA amakuona akubatisa vanhu vazhinji vachinzi munhu akarepwa 1982, suspect yakuzobatwa 2008, ari kulingwa neevidence dza1982. Rinenge radhara rachembera musoro yachena, onzwa ndiwakarepa nhingi kaiwe gore rakati. Evidence idzi dzakutokulinga dzakubata. It's because of changes or rapid changes in technology that we are seeing today. Saka nauri munhu akangwara anoda kuzva-upgrade, keep upgrading yourself according to what is there today. Pakabuda WhatsApp, pinda muWhatsApp. Pakabuda Facebook, pinda muFacebook. Pakabuda wana Snapchat, pinda muSnapchat, usasarira. Boss kangota leg behind in one of these applications or manikiraya, watosara ma-apps, watosara. And kana wasara kuchizoita catch up, unenge wakutsvaga wafana. Kuti nai Rogers, apa panofambiswa seya, nai Sekuru try, apa ndopaita seya. Boss, you are very behind with the world changes. Saka chakaipa elderly people, to me, 𝗲𝗳𝗲𝗲𝗲𝗲, not vato incompetent. They are incapable of making very good decisions because of age. Size dzavo dzedza ndodzamuri kuona dziri kumakeho muno muZimbabwe, muno mu-UK. Size dzana munanga kwaidzi dzizere makeho muno. Ukagara pasi ukada kutaura naye unopanonatsoona the reason why vachiswa makeho. Havachafungi zviri straight. Izvi zvekutonga nyika izvi rangove drama. Hapasina chiri kutongwa paipa. No age chaidzi ma-86 ma-98 years ma-90 years aya ndo vakazara makeho. Paipa munonzwa vanhu vachinzi weni ma-COS visa wemuchengete chembere, ndo chembere dzatiri kuchengeta kunoku. Saizana 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗲𝗲, saizana Emerson Mnangagwa. Mukaona muchinzi torai ma-COS muye muchengete chembere, ndidzodzo chembere dzacho. Chembere dzezvazvoita ndezvekuti vanenge vakashanda kudhara. Wosvika age yekuti ndakuda kuretire. 80 years haungaramba uchiti uda kuita president. 86 years, 90 years unamba uchiti uda kuita president. Uchazozorora rini? Ya time yekuti ngadai akazorora akapeta maoko ake, akaisa makumbo mudenga achiverenga ma-newspaper, achikudaidzira kuti Keara, mhanya ne cup of tea, kuda coffee yakandi, kuda chii. Vakura vanhu ava.
Ukadota sakana mukano mawo vazhinji vacho vese vane madentures. Nyika dzavanofly every day vachina rogadzirwa vachipuwa madentures. Havasina mazino. Mugabe kakazara madentures mukano. Vakura. We still have yes, we still have one ZBC since 1980. But it's because now they cannot, now because they are full of fear, and they fear the unknown. They cannot even allow any other broadcaster to participate in our country. It's taboo to see Madara say living in poverty. Because when you are in poverty, you die working. Daiseka mdara chwaka. Takapinda basa isusu unana prison. Tikaona wana chwaka ya vari mwajinzi vane ma 10 years vari pabasa. 10 or 20 years mnari pabasa. Takashanda ma 13 years and after tikavasiya vari pabasa. What happened? Akafa msuno. Akafa ari pabasa. He doesn't know what a pension is. Family yaka is a pension. Kuti baba uri pa pension munotobva kumabasa vana tumbomanya kumusha unoona mdara achitamba nevazukuru hakuna. Unofa wakamira kunge mupuranga dono tiridi tenge mupuranga uchida kushanda. Saka zvinhu zvinosiririsa zvikuru kuti unoona munhu ane 86 years ari kutaura kuti munhu ane 40 years ane PhD or ane masters cannot run a country. Iye ukamubvunza kuti iwe une 86 years hauna kana grade 7 certificate, but you are president of a country. It surprises you. If this does not surprise a Zimbabwean, then I'm not sure what will surprise Zimbabweans. Because ukatasa ndaitarisa hangu ndakagara ndachitaura nemukadzi wangu nhasi ndikati problem yatiri kusangana nayo mbotarisa vanhu vese vakuma 8 years vaive are so lonely. They are so lonely, those people, and they are unhappy. Vazhinji vacho mukatosavachengeta zvatoita kuno, they commit suicide because they are so lonely. Pandosvika inini I was counting at my departed friends. Ndakatanga kuti vanhu ndakadzidza navo grade 1. Ndaive ndina Voice Saka, he died last month. Ndaive ndina Alfred Mkwesha, akashaya. Ndaive neshamwari yangu yanzi Dave Sondoa, akashaya. Ndaive neshamwari yangu vanhu vaifunga wakationa vaifunga kuti atiri matwins, ainzi Paradzai Chikati, akashaya. Ndikatarisa vakomana vandakatamba navo bhora, takutanga tarisa vana Tapfuma, vana Tavatya, vana Zebe, vana vakapera kufa vese, vana Temba Mutukura, vana Norman Mpariwa, crew rese rakapera kufa. Ndikaenda kukarwe nhasi zvezvokunzi I miss home. Ndikapinda mukarwe nhasi vanhu veage yangu vasara vatozivana nesu kuti tinoungana totanga kutaura nyaya dzakudhara pamwe mulocation rwese hatichasviki 10. Chiimagina pandosvika 8 years impact unenge usisina vanhu vezera rako around you. Ndobonoona munanga gwama kuti mukampa mike hasina chaanotaura chekuvaka nyika kana chiterera presidential speech zvechiterera mapolicies ekuziva kuti chii chaakuitwa nawo negovernment, chii chayakaita for the last 5 years. Payasvika apa chii chatiri kuona nemaso edu, a tangible evidence that this government has been working. Hapana. Anenge achingotaura nyambo. Kumba mike inyambo chete. Kumba mike ndozvinoita age, old age. That is what we call gentorology. Yatikutaura nezvayo pano. That is the effect of old age. And that is scientific. No one can run away from that. Mugabe makamunzwa Mugabe. Madays anga kunobviswaya. Waitukampa paper Mugabe, a speech yanyorwa na George Charamba. The opening of parliament. Mugabe aiti kana aibata akuverenga. He does not know what he is reading because of age. Akaverenga speech ekuhirozeka musi official opening of parliament. Atove halfway vanhu vari kuteerera kuti tiri kuviga ani panapa, watiri kuviga panapa ndiani. Chitarisa the impact of age.
vana chinotimba vakabuda vaka ndo president wakasarudzwa naMwari ka speech yakazochinjwa wakazopuwa right speech. But Mugabe, when he was reading, couldn't even understand what he was reading. He read a wrong speech halfway and discovered that he was reading a speech eka instead of the official opening of a parliament. So we still have, imagine how intelligent Mugabe was. But he got to a stage where he couldn't remember, or he can't remember what he was reading. Saka ndiri kutaura nchiti kuona age dzana 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗶 vakamubvunza shamwari dzake kana maclassmates ake hapasisina. Madhara are lonely and very unhappy. Shamwari yake novel. Anenge akuverenga manovel atoverenga naShepherd. Tasvika age dzacho ka tenge chiverenga manovels aya. Kuona manovels atoverenga takagara panapa nomboti arga nomboti nzwa nyaya dzemaspies, how spies used to operate long time ago, and maspy chichiri common in spies kuti munazonzi spy chi ndo zvatakungoverenga takagara panapa. Because nachitaura kuti size dzangu ama 1-1 vandakaenda nawo kuchikoro vazhinji vakapera kufa ama 1-1, and very soon kana ndasvika age 78 years ndenda lonely, perhaps unhappy, handichakwani kune zvimazera mamwe anenge achiitika zvinenge zvichiitika ipapo. Mukoma murizenda ngandakarasa edis usarasa namba dzangu ndikuda namba dzenyu dzeapo. Nyora is 07411777466. Nyora ndichakupa futi. Saka ukatarisa age izodziyadziya kazhinji kacho kukotama havachagoni, kufamba havachagoni, kukwira mastairs havachagoni. It's old age, guys. Imagine kuti makumbo aneta, nyama dzaneta, ropa raneta. How about your brains? Scientifically, brain cells, once they die, haamuki my brain cells. Haasi repairable, akasiyana nema red blood cells, nema white cells, zvakasiyana kana nema platelets. My brain cells, they are irreplaceable. Nosaka uchiona the older you grow, brain dzako dzinoshiringa. And kana dzashiringa, pane a lot that happens to your brains. Unotanga kana kukanganwa chekuti unotanga kuziva kuti wakura, unogona kumisplace makakis. Haumawani. Unoswera the whole day uchifunga kuti but ndaimboisa papi pakati. Unotarisa hapana. Up, hapana. Up, hapana. Makiya anenge ari pachena haumawani. Because you have forgotten. My brain cells ako mazhinji akufa. They are irreplaceable. Paunosvika 80 years, imagine mangani anenge afa. Mangani ma brain cells aunenge waruza. So we don't expect you to reason much. Kurizina zvekuti uchataura kuti ndisaka uchiona uchiti kana 𝗲𝗵𝗳𝗲𝗲𝗲 akataura kuti vanachamisa, even if you give them victory they cannot run a country. It's also anaShepherd, my scientists, we really understand the impact of dead brain cells. Kuti that age my brain cells anenge afa awandisa, they are irreplaceable. Wese kana uchinwa hwawa kana uchichunga usebwe unokasira kurohwa neParkinson kana kurohwa nedementia. Hazvinonoke zviya. Kukura hakusi bore-ed, hakusi bore zvachose. Kuchembera chako hakusi bore zvachose. Kune a lot of things zvinoitika. Vamwe vanoti hanzi old age inotanga at 65. Kangona wasvika 65 ika wakukwidza ukunonyasogo wega you can tell kuti even my health problems aunenge wakuita akanyanya. Heart yako chaicha inoneta. Unozati your heart inoneta, moyo unoneta. Unoneta because mumoyo mune zvimarunda zvinobata mavalve. Zvoti ropa parinopinda maatrium poitika SA node and AV node by transfer of electrons by povhurika mavalves vu. Odu vu.
Pononzo lub, dub, lub, dub, lub, dub. That sound, yoga, you have heard that sound for the past 86 years. Andrew, you have heard that sound for the past 86 years. Every minute, every second, lub. Moyo unosvika pakuneta. Kana moyo uchineta, kokuzoti brain dzako dzosvika pakuneta. Vaneta brain madhara. Old age aichanitanga pa 65 zvichikwidza, unenge wakutonyatsona kuti apa zvakurema. Naitaura madam, this month ndosvika 62, ndosvika 52 years. Saka ndikada kuverenga kuti ndasaurwa nemakore mangani kundisvike pekutaura kuti hapana apa zvakurema. Very soon tinenge taam old age iyoyo. Saka old age begins at 65. Ipapo ndopano kutarisira kana retirement chaichaya kuti from active life, from 65 zvichikwidza, you must retire from active life. Even kana waitamba bhora ungazoritambe at 65. And saka unenge wakufunga kuti vadiki kwauri vese havana chavanoziva, ndo mistake yekuchembera. Makuti kwati aiwa tautaura chokwadi mukoma Darlington. Ndati nini age idzodzo kana wasvika unenge wati ukatarisa kumashure kune vadiki unofunga kuti munhu ane 40 years cannot run a country. Unofunga kuti munhu ane 35 years cannot run a country because you are too old. But unotaura shiwa anombo tera munangagwa achitaura unoshaya kuti anenge achida kuti definitely kutorasika njere because dimension nopa inosetlaka haachanyatsorizina. Andon ma brain cells akawanda apera kufa. Saka unoona kuti kazhinji kacho after 65 tanga kufunga manje kuti age yandasvika. Chino chaunofanira kutanga kuita is to count your friends, count people who you grew up with, who are still around you. Count them, how many you see. Atatokwata kudhara ida mukwata mukose musanyanye kukwata. But tautaura chokwadi, this presentation is very important, especially when we start talking about age. Kuti kana wakuma 65 70 unenge wakufora munhu ane 40 years haakwanisi kutonga nyika. Do you still remember Zimbabwe yakaenda kuDRC kunorwisana nemarebels kuti a 29-year-old boy aite president weCongo? We send soldiers to die there for a 29-year-old boy who akasvika akaita president kuDRC. Unozonzwa munhu aita ranzi vanachamisa havana capacity to run a country. Hanzi ukamuti poinda vanhu vako chinonetsa kuchembera. Ibhomandaza kana akatarisa 𝗶𝗶𝗶 akatarisa president chamisa anongofunga kuti vari kuona vari muexecutive ndo vachazoita maministers chete. Vanhu vari kutaura maMP aripo zvinezvi ukaenda kumaMP 𝗶𝗶𝗶 varipo tikada kufoma government nemaMP aripo zvinezvi. You find kuti out of 104 members of parliament dzine 𝗶𝗶𝗶 in parliament 50 vane madegrees. Saka nontaura kuti pa 50 vangu vanogona kutadza kuita maminister 50 vane madegree. Hatitaura vane madiploma kuti tine vakawanda vane madiploma public relations, diploma in management, diploma in what. Vana Zimbabwe Institute of Management vanavo, vana university vavo, vana poli vavo vanazvo, vakadzidza vafanira vari muZimbabwe. Tisada kutaura kumadiploma ngataure A-level. A-level chete. Ini ndakataura I respect anyone akasvika O-level. Kunyange wakafoira wakaita D kumaths, I respect you. Nokuti wakatodziita maths dzacho. Geography yacho wakaiverenga. Economics dzacho wakadziverenga unodziziva. I respect you. Saka problem ye-old age ndiyoyo. Ndo yekufunga kuti munhu ari pasi pemakore ako cannot reason like you, or cannot run a country, or cannot become a CEO of a company. Saka nawasvika age idzodzo teta kuti tikakutarisa tobva tato ndopa munozota kutaura kuti old age is a disability.
Being old is a disability. Because kana wa disability kaya apana chirwere chinokuspare kana wakachembera. Pane vamwe vaimbotaura kudhara hanzi life begins at 40. Hanzi ndopanotangira upenyu. Ndopanotangira vana BP. Ndopanotangira zvirwere zvakawanda, vana shuga, vanana ndopazvotangira. Kwete vana type 1, toa vana type 2. Ndopavanotangira ipapo. Saka dzana itanzi life begins at 40. Arasika kutaura akuti hanzi if you give 𝗶𝗶𝗶 kuti itonge izvozvi, they cannot run a country. They are incapable of running a country. Ukada hanzi reason yake ndeyekuti hanzi akataura napresident Chamisa vakamuti hanzi akapointa just 10 people kuti kana titakutonga nyika vanhu ava 10 awanda maministers. Saka ndiri kutarisa kuti tikada kutarisa kuti vanhu vanogona namaministers ndaanani. Ukaenda tina 𝗁𝗲𝗵𝗴𝗆. Azvirevo kugara kwari kuprison 𝗁𝗲𝗵𝗆 is there for politics. Haasi kujeri kuti is a criminal. Is not a criminal. But mukati 𝗁𝗲𝗵𝗆 akwanseda minister. Totaura kuti vana Shepherd Yuda akwanseda maministers kana 𝗶𝗶𝗶 chinzi yapinda president Chamisa vakati varoda minister kana varoda minister wejustice kana varoda minister wedefense. Ndikatadza kuda minister wedefense. Ndikataura chokwadi. Can I fail to be minister of justice or minister of defense? Can I fail to be minister of environment? I'm a forensic scientist. No gonna minister of home affairs, chaiyo. And it does not necessarily mean when I become a minister, nenge chirana ministry ndagara muoffice bangu ndrindega. Kune ma-secretaries. Kune vakawanda vanonga vachinzi vari ministry. There is no way I can make my own decisions. My decisions are minister, my collective decisions. You are not leader chede weministry. Uchiasesa uchiona uchibatsirwa nevamwe uzofamba sei. Saka mukandara izvozvo zvingakonekwa nani. Ndiana ungazvikona izvozvo. Thank you, Atete Pamela. Thank you so much. Saka, if we look at old age, ladies and gentlemen, it's a problem to get old. Because once you get old, you start thinking those younger than you are useless. Because you were towards being useless, you need to be discarded. Why useless you will? Because you think they are all useless. This is where you see when you can tell could happen memory loss. If it's not dementia, serious memory loss or severe memory loss. And what out answer vachembera vache they're the same. Ukamisa chiwenga apa, ukamisa munangagwa apa, you can tell kuti same beds. Asi kuti atenda mavete rakatadza kuziva meaning ITC. No, avana apoendwa nenhirini vaiva ndeve musana. Saka guru remusana muziva zvarakaita. Vaiva ndeve musana vaiva. Usaitwa minister nenyaya yemusana hazvibudi. Tarisa cabinet yaMnangagwa. Look at Mnangagwa's cabinet right now. Yakazara vasikana vemusana. They are not ordinary people. Vanhu vemaoffice animanzwa Robson Mando achitaurira kamusikana kaya kakati aiwa ndokuitira zvaunoda but ukaramba manje ndokudzosera kubulawayo. What's your take on the idea of closing borders strike? Mngoma Onisimo Mshati. It's when that border is being closed on political grounds, protesting about the recent ended election,
and trying to call the attention of the international community to act. Yes, I support that. Anakembo Mohad Bagaipa. The cabinet Yamananga Wairipo and H. Atsuka kuroa imbwata vigampini. Awa his cabinet yote kamira utonga nyika. Ndiye chibure nekuluta echimbava. Andiri mona. Tikada cabinet chai yokuti takuda kuti pana paitwe basa pana dzokerai back ku 2013 monotarisa cabinet monotarisa maministers akaiswa neMDC under Morgan Tsvangirai achikanda kuenda kuita maminista vanadita hapana dita ana ukama na Tsvangirai ana ukama chamisanga asina ukama na Tsvangirai anga asina ukama ana mai makona anga asina ukama na Tsvangirai. But did you see how Zimbabwe changed within 5 years under the leadership of Tsvangirai as prime minister? And that was the last time. Those 5 years in 40 years or in 43 years, no zaga enjoy my Zimbabweans life. Tsvangirai as prime minister. Apana mgajira asina utenga muta. Apana msoja asina utenga muta. Pangua ya Tsvangirai. Vanhu vaitenga zvinhu $2 for 2. Zvaitange sekuno seku UK ga. Buy one get one free. Ukabvisa $1 utenga one pair of shoes. Unowana another pair during Tsvangirai's time. Zvinhu zvakaita $1 for 2. Imi. Then umwe munhu achembera usimuka wataura kuti vanhu ava havakwanise kutonga nyika. Saka you can tell that inini. Look for my videos Ibo Mandaza 20 years ago. And look for my videos Ana Mnangagwa 20 years ago. Compare them with today's video. You can see that there is great personality changes ipapa with age. Which is why there are so many cranky old people you see. They are cranky. If you listen at Mnangagwa is cranky. Listen at Mandaza Ibo speaking today. Is cranky, that old man. I know. Saka, as a result, ladies and gentlemen, vanhu vanovenga kuchembera. Because to become a geriatrician, unongo wakufunga kaviri katatu. Unoziva kuti kuchembera zvanachitaura inini pane apa ndikushaya kugebha bozi mawedzi acho ndikanyatsomati bvu presentation haizonyatsoterereka makagara nemhuri. But zvandikutaura ndezvekuti if you look at kubackside kwemunhu kune inonzi sphincter muscle inokontrola duzvi. Unoziva kuti kana wachembera inenge isiri so tight maningi unogona kumira matuzvi achidonha chete. Saka mtu achembera inziti ikasimuka nedonha matuzvi. He has lost most of these chembereds. Zaita lose control of other body systems. Brain dzakafa, cells akafa, they can no longer control involuntary systems of your body. Unoona chembere yakamira so ichibvunda so ichidonha matuzvi motomhanya kutora kunogezesa. Andi muri kunzwa ine maCOS kubva kuZimbabwe. Muri kunzwa ine ma-care sponsored visas. Uyai muone zvandiri kutaura. Chembere inosimuka kumira so weight inenge ichingodzudza. Has lost control yeweight. Nosaka maakuona vamwe vakuru vachifamba vaiswa catheter. Untra president moisa catheter. Mosungirira pagumbo. Inenge ichidzudza yega ichingopinda imomo. Havasina control yeweight. Vanobva vashaya kana control yeduzvi chero tsvina. Vanoshaya control yacho. Mamuscles haachakwanisi kucontrola kuti tsvina imbozara mozoburitsa hazvichaiti. Inenge yakuti painenge ichibva uko kwaisvinwa manutrients yaarafeji yatsvina inenge ichingodonha yega ichienda.
Moto is ma pads ogama matuzvi. As I was listening to Mnangagwa about the turnaround of goods trade in South Africa during apartheid 1983, it was interesting. I couldn't befuse the same Mnangagwa. He is not the same anymore. Ndosaka ndutaura kuti torai mavideos aIbo Mandaza 20 years ago. Muterere zvaataura nhasi nezvaitaura 20 years ago. Zvakatosiyana. The Igbo we have now is demise. It's not the same Igbo we had 20 years ago. Saka, no, this is where you understand aging. This is where you understand aging. Because if you do a scientific study of or demography yevanhu vachembera muZimbabwe, kazhinji kacho graph racho vakaita statistics, vakastada population kana kugeography, vakaita mapopulation. Indakaita geography ka ndosaka muchana chidada nedata analysis, ndakaita geography. Pane pataita population study uchasa demographic mademographic graphs Zimbabwe population kumsoro rinenge rakadai graph kutange triangle kudai kumsoro kunenge kwakati tseke ndo kusisina vanhu vari kutaura ivava vanenge vasisipo vazhinji vacho vapera kufa. Kona usvika 90 years muZimbabwe, you are very lucky. And if you go to Zimbabwe, kunena census nhasi, count how many people are 90 years old. Very few. Saka kugraph kwacho kunenge kune 2 ma96 kana kuti 1. Kwakuna baba guti chete ka vari 100 years ikoko. Amene kana kwasara ariko. I'm not sure now but how many 100-year-old people we still see today in Zimbabwe. So if you did geography in school, you must understand the scientific study of population, what we call demography. You must understand all these graphs you find, the aging graphs you find, the fields that they put. You must understand them. But not a geography benefit pana. Kuti tikada kutarisa Zimbabwe's population, tikaverenga how many people are 100 years old. Unorowa neana kuti ukona kutadza kuwana kana 5 vanhu vari 100 years old muZimbabwe. Ukavaisa pa demographics kana ukavaisa pa graph repopulation study rarea kumusoro kuti vanenge vari vangani. Andii muri kuona. Saka izvozvo zvinenge zvaakuratidza kuti kumusoro uku kana maakunosvika ikoko respectai vari pasi pamakabva. Because if you don't respect where you came from, ndopamunenge maakufunga kuti munhu ane 50 years cannot run a country. Unonzwa vanhu veZANU-PF mageritatians acho vati kutaura nezvavo vachitaura kuti chamisa mwana mudiki ngaambokura. Because iwo kwavasvika ukoko havasafungi zviri normal. Vakuona munhu ane 45 years as a boy. 45 years they call you a boy. And saka ndichitaura kuti those distinct groups you find on demographics, they tell you the older population in a country. Vanhu varimo vakura vangani. Saizana Igbo Mandaza ukadziverenga Zimbabwe yese vanogona kutadza kukwana 500. Ukavaisa pa demographic table vachitadza kukwana 500. That reflects the society we live in, and that reflects our concerns. We are saying kumadhara, respect us. That does not necessarily mean we cannot run our country, because we have clinged onto power illegally, utilizing the military force to be mukudenga ikoko. You have failed even to meet the welfare of those soldiers. You can't meet the welfare of the people of Zimbabwe. You can't, because you have lost that
you are running a country and you must meet the welfare or the needs of Zimbabweans. You have lost that ikokaika. Because the type of society you live in, it's a strange society of old people. People who no longer reason properly. Ukanzwa, ipai Mnangagwa, zatiri kutaura izvo. Kuti unoona age yasvikaka ndoko amunotaura kuti is now frail. Ndakamboona imwe video about Mnangagwa's frailty. Yakafanana Mugabe yaakambozvambuka mundege iyai. Magenerals akatarisa so. Ndara achiburuka pamastairs. Zvambu. KuAmerica kuBiden ari kuwa uko. Age haichaiti. Age yacho haichaiti. Akuwa Biden negods. President wainda. Mugabe aenda negods. Nemuromo. Wainda Mugabe. Geriatrics. Yama geriatrics aya. They are now frail. Ndakamboona imwe video yaMnangagwa. Paitamba mandevele achitamba. Wakomana indevele vanotamba. Wana akadaiswa akarisimudza wana edha vandevele. Akaroera pasi kuti gigumbo so. Akadai. Ndakaona Mnangagwa wada kurisimudza. Rakatadza kusimuka kana 10 centimeters gumbo. Vanezanu vaiseka president chamisa kompana uya anonzi anuya DJ yokutamba sereka. Achijamba ona mudenga mbana uya president chamisa vakatera vakajamba ona naye mudenga. Vachiratidza kuti capability. Mnangagwa akatadza kusimudza 1 gumbo 10 centimeters kuti aite nzuzu yechindevele yakaritadza. Saka you can see kuti age dzavo ndononzi vakuma extreme of old age. Madara ya. Saka what I'm saying is to them, respect these youngsters. Don't think because they are 40 years they can't run Zimbabwe, they can't be presidents of a country. You must respect them. Because you are stealing elections and you think that when we steal election we are on top of the situation. Yeah, dementia yakuabata. Because if you look at the high rate Madara, ese mazhinji acho vane illnesses, vane disabilities, vane illnesses vana dementia, chirwere chachi chekuti chirwere cheforgetfulness. Unenge usiri well orientated. Ukabvunza Mnangagwa ari papodium kuti chef muri kupi? Akutaura ndiri pambedha. He cannot remember events properly now. Well, he's no longer well orientated the way he was. Saka tiri kutaura tikati izvozvo haisina future achakugadzirirai. He has got no future that he will talk about. His intention is just to loot and make sure his family loot on daily basis. Andimo. Saka tiri kutaura tichiti implications ekuchembera tiri kumaona pamashoko ari kutaurwa nana 𝗲𝗵𝗴, pamashoko ari kutaurwa nana Mnangagwa. Vana Mnangagwa anojamba sei nechipaipi cheweti. As that pakazvagwa here kana pakafiwa. Question mid-Easter speech is a sign that the rights the lights are on, but one is at home. It's very unfortunate that if you listen to Emmerson Mnangagwa, you can see the degree of disorientation on the old man. If you look at Chiwenga, it's worse. If you listen at Chiwenga, you think, what he speaks is not connected to what he thinks. Ndakambokunzwisa imwe video yaChiwenga yekuti ndakazokubvunzai ndapedza kuratidza video kuti anga achida kuzama kuti chii. Nobody came to his senses. Adiwa ndosaka muri kuona zvinezvi kuti kana vachitaura vanenge especially indorwadziwa kana vachitaura paslave trade. Ndafara stereke pavachitaurwa nemwe anenge anga achipasta here anga achiparidza here. Ndasakangana kuziva kuti anonzi ani mufesi wachingadaenda kudzaisa rake mamutsvaga. He was talking about slave trade. Slave trade kana yakutaurwa nemageriatrics aya
vanenge vachitaura vachiblame varungu, because probably this is what they can remember. They can't remember that varungu were not part of the government since 1980 for the last 43 years. Our government was in the hands of blacks. Saka ukanzwa vakutaura izvinezvi vanotena around, so vokublame slave trade. Ndafara mufesi yanga achitaura kati varungu ava vakabva kuEurope. They came to Africa. They did not know what is in Africa. They just came on exploration. When they came here, they saw Africans in Africa. They were so happy to see Africans with vakagara varungu ava vakarumwa neumutu, vamwe vakapera kufa. Vapenyu vakasara pavaifa vachivigana, havana kuona munhu mutema achifa ipapo. Vakatanga kufunga kuti why munhu mutema asiri kufa isichingopera kufa. Ndobva vaona kuti munhu mutema akasimba, apa anenge asina hembe yekupfeka, anenge ane nhembe, mosquito ichimukanga every time, but harwari malaria. Saka vakabva vafunga idea yekuti vanhu ava tikavaendesa kunyika dzedu dzekunana Europe havari resistant kumadisease, vanogona kunotibatsira kuvaka nyika. Ndobva patanga slave trade. Vanga vasingamhanyise nepfuti vachipfuura vachibataka, bosi kuti vakupfuure iwewe, you are no purpose. Vaenda kumachief, vosvika vokumbira kumachief kuti udawo vanhu 10 vekuenda navo kuAmerica. Machief obva vafunga kuti oraiti area yatogara ine marombe akatasana chiwenga, marombe kaya. Obva vatuta chief ataura machinda kuti manyai mobata chiwenga muyenaye mana. Rosvika dzizvi zvobatwa rosungwa chiwenga roiswapo. Varungu vouzwa kunzi uyo wanhu takupai, takurai, motipa mari, motipa shisha murutipa. Saka uri kuona kuti varungu vaitotenga maslaves aya kubva kumadzimambo enyu. Kwaibatwa marombe, mipengo, tsindo yaibva yasungwa, yaibva yanzi mumabhoti. Zvimwe zvakasimba zvifana, zvimwe zvongosimba simba zvisina ati maraini, zvenge zvichingomwa nhingirikini, zvichingorova inonzi chiyaya toto maraini. Mambo anobva kuti chachinzwa chimwana chepaipa chinzwa chendaimotora. Obva rudo na mambo, ungosvika obva wasungwa tonziendesai kuAmerica. Varungu vaitakura zvakalimba, vaitakura. Hanzi vaiti kana vakutakura ulaita uchitasa mazino, uchitasa nzeve mukama, vachiona kuti uri bhobho wakasimba here. Obva vakutora kusunga kusava chimusimbi. Vaitengeserwa nemadzimambo. Ndafara Sterling mufesi yepanga achitaura kuti I don't know why we blame white people on slave trade, whilst our chiefs were the ones responsible for arresting us, selling us to those white people tichienda kunana America. Andemona. Saka you see Western countries, of course, vaiuya vachitenga vanhu vachienda navo. Zvafanira kuuya kwatikuita kuno kuti tichanda tichitenga dzimotikari tichienda nadzo. YakuAfrica motikari haifanira kuneta kakuti ndakabva kuEurope aiwa ekwira gomu. Slaves edu atakukwanisa kuendesa kuZimbabwe. Mazimotikari marora awaya. Saka you find nyaya dzatiri kutaura panapa kuti when you are old, wasvika kunana Mnangagwa, please spare us nonsense. Don't think that President Chamisa cannot run a country. Because you are 86 years, or for 40 years, the boy cannot run a country. You are chipinda with a minister, how old were you? Chiwenga akaita army general ane makore mangani Chiwenga. Achingoapoindwa chete. Age paari baibai ndo pasingafanira kuva ari now at his age. You cannot have a vice president ari disorientated. Because unotonyatsotasa kuti mudhara anorwara. Kuti andimona mazvimbiro anenge akaita mazuoko aya kudai. Kana nemiromo indozvimba. Ukamutasa akapfeka sutu anikaita kunge munhu akasimba akazadza sutu. Hakusi kuzadza sutu, kuzvimba kuya. Kuzvimba iko kuya kunopinda maziso anozvimba. Mazino anozvimba. Pfungwa dzinozvimba. Musoro unozvimba. Mwana musoro wake kukura Chiwenga mufwa ndo musoro wake. Mbotarisai mafotos ake akudhara. Kutozvimba iko kuya. Kana kuti arthritis, kana kuti elephantiasis, ameno chi.
Boss kana akatopfeka suit anenge akazadza, usafunga kuti kuzadza suit kuri normal, kuzvimba. Saka munhu ari kurarama ari diseased. Ari diseased, kwete diseased, ari diseased. Saka ndiri kutaura nchiti. Nhasi uno tikatarisa. Ndozvandipawo ndiyo zvita presentation, ndasikatoita presentation ndiri kumukira kubasa. But ndatinini, let me increase the awareness of Zimbabweans on what the likes of Igbo Mandas are saying, on what Vana Mnangagwa and Vana Chiwenga are saying. And more. Those people have aged. They are at a level where they can no longer think straight, where we don't expect them to speak normally. Myself, I'm not surprised kunzwa Mnangagwa achihumana vanhu vachiombera. Ukabvunza mazano, why are you clapping hands? If you ask ZANU-PF people, why are you clapping hands after Mnangagwa say nonsense? After Chiwenga say or read a disoriented statement. But ZANU-PF people will still clap hands, they will still ululate. As if they've listened to an economic growth. We have a problem as Zimbabweans. I've even listened to Mpana. You know, I didn't like Malema. I've never liked Malema. That Julius Malema from South Africa. I've never liked that boy. Because if you look at his type of politics, that boy is politics of confrontation. But last time when I was listening to his speech, I saw a little bit of maturity in him. When he was addressing the issue about Zimbabwe and the Zimbabweans, the young generation, being taken advantage of by the older generation. When I listened to him, I could pick 1, 2, 3, 4 points which were very important in the struggle for the freedom of Zimbabwe. I also read tweets which were written by that young Kalimbo in Zambia. That boy, I've supported him for quite some time because I knew he is poking into a crocodile's eye. So I read the Twitter when he clearly stated that the Zimbabweans, they just like to be spoon-fed. They don't want to work for themselves. He was not referring to labor, labor. He was referring to your participating in politics. That you guys, you don't want to participate in politics, but you want a better Zimbabwe. You are waiting for SADC to do things for you. You are waiting for the international community to do things for you, whilst you are in comfort of your houses, because you have worn that jacket of fear. Malema said the same. Instead of you enjoying buy one, get one free food in South Africa, whilst your country is burning, why can't you fight for your country? That is the world view of Zimbabweans, the world view of our situation, the world view of our political system. Hakuna inofurira irere. Hakuna. Wotozvifurira kuti nyika yako ifambe. Saka you see our country now is stagnant. Don't expect any development from ZANU-PF. That will be manna from heaven. There is no development coming under ZANU-PF government. Development will come when we change. The population will see change and development when ZANU-PF go. But at this juncture, no one is willing to deal with the ZANU-PF. If you see any deal being signed, it's to the advantage of the country that is signing any deal with Zimbabwe. But they know they are desperate. You know, when are desperate, taizvita tichikura. Kuti waitora advantage someone are desperate.
kaona munhu ari padesperate situation. Ndakamboona pane mwe picture yakamboseculator stereki mhuka imwe yanga yakaisa nyanga dzayo pawaya yakabatwa nowaya zvokuti haichakwanisi kubva. Bhuru richibva rakutonama ratoita sex ipapo. Instead yoti ribatsire kukatanura hadzi iyayo, bhuru rakutosvika rakutota advantage. Kana raimbokikwa richitungwa richatungwi kungosvika richingoti dzawira muswanda richanetsi kunongera. Iyoyo nyaya ndikutaura ndakaona especially mumalocation matakakurira umu. Kwaiona mwasikana chaitooneka kunzi musikana uyu hadzimu hazinanyatsoti varume vaitora advantage. Aizoti kana aita nhumbu waimona achipusha nhumbu kutadza kuziva kuti baba wacho ndiani, because vaingoendapo vese vakomanawo. Taizviona malocation people taking advantage. Saka tiri kutaura kuti at this juncture the world knows Zimbabwe is vulnerable. Zimbabwe does not have leaders who are capable of reasoning. Any country inenge yangofunga kuya kuzoluta Zimbabwe inongoya chete kuti munanga kwauya 5 million kwaari zvatove ball. It doesn't look at the future of people of Zimbabwe and the Zimbabweans. If you look at the future of Zimbabweans, vachazokwira ndege kuenda kuChina kunoona matombo ari kubva kwamutoko aya, vachiona mabuildings anenge akapolishwa zvakanaka, vachibvunzwa kuti matombo aya anonzwa kuti akabva kuZimbabwe. 500 years or 5,000 years from now, the generation inenge iripo won't believe it. That those stones they see in China, the buildings that they see in China were built with the stones from Zimbabwe. They won't believe it. That beautiful buildings they see in New York were built by stones which came from Mutoko. They won't believe it. That how beautiful Dubai is was built by Zimbabwe gold. Gold from Zimbabwe. You won't believe it. 5,000 years from now, these kids will be listening to this video. And they will be seeing a dilapidated Zimbabwe. Full of holes. Full of potholes. Kuchinzi goridha richawanike muZimbabwe rakapera. Ropera ka gold. Because haisi renewable resources. Those are non-renewable resources. Once you extract them from the ground, that's it. You will never put them back there. Vana vachazoya vanenge vakuzwa kunzi kune chinhu chinonzi precious stone inonzi gold. Vanenge vakutokwira ndege kuenda kuDubai kunoona gold rakabva muZimbabwe. Because we have got old people who do not care about that future generation. They care about what they want to eat now and what they want to do now. They don't care about preserving the future of Zimbabwe. If you come to England, you understand what I'm telling you. There are buildings here which were built 1,000 years ago. If you look at it, you say, how? This is beautiful. Those generations, they were going to Africa to bring resources for this generation to enjoy. Ukauya mu UK, mune vanhu vasingaende kubasa muno, who are paid same money, same salary with my salary. How much I earn monthly, that's what they earn vakarara kumba. Because madzitateguru avo vakavagadzirira upenyu vachiti future yevana vedu vazogara zvakanaka. Ndo muno munyika muno muna anonzi unemployment benefit. Ekuti kunyange usingawane basa iwe wakagara kumba, you get paid. Rent inoteererwa, mvura inoteererwa, magetsi anoteererwa, mari yechikafu unopiwa, kutenga hembe. Unoona munhu ane iPhone 14 Pro haasati amboshanda life yake yese. Anongomukira mutauni achinoshopa achidzoka achipinda mumba achirara. I didn't know. Thanks, Ego. And they don't know the value of future. They don't have the value of future. You understand what we mean? So, if we don't change government, if we continue to fear and expect manna from heaven, we are accomplices in destroying Zimbabwe.
definitely we must be fighting, we must be dying for Zimbabwe, so that we wrestle it from the wrong hands and give it to the proper hands to preserve the future of our children. Instead, we are scrambling to leave the country. Ukauya ku UK ndaitaura musi uno ndaitaura nemumfesi wangu akauya neCOS visa, auya kunoku ndobva ari kushanda kuhome imwe yaari kushanda so. Uchisvika mukehome kuseni munosvika maita handover and take over handiti mapedza oallocatwa vanhu vakonzi uchaenda room yakati room yakati room yakati pamwe unenge ne 3-4 maresidence. Uchinopinda murumu imomo kuseni utanga kutambirwa nesmell yeduzvi neweti. Apa muZimbabwe wanga uri manager kwake une office uchirohwa nefeni kudhara wagara muoffice wandakaita feni ichikurohwa uchingopa maorders kuno kuwauya manje wakusandura mbuya same age naMnangagwa. Zvimwe zvacho zvinenge zviri zvikobvu zvakunganiko chinonzani chiObert Mpofu chaiwo chichisandura everyday chichimama zvekumama zviya unorwadziwa. Ndaitaura nemufesi wangu kanzi Shapiro kanzi handina hangu yekutamba but this is not for me. Ndikati bururu ndio COS yacho kayoyo sponsored sponsored visa ndiyo yacho kudhara utopfeka magloves mairi uchitsvangura unotori visa irori yari utotora matishu so tsvangura kana kutoenda kunomugezesa geza munhu upenyu hwako hwese kana mwana wako hauna kumbomubata kumugezesa. Ndakati ndo yatotamba kuno kubururu. Ukaizwa mari yacho kana painouya kupera kwemwedzi unongoti izvi zvakaoma mukoma musadaro ndikutaurira blessing pakaipa blessing unenge unezimunhu rakaita saObert Mpofu riyari uchirisandura so apa ramama zvekumama zviya apa richidla zvekudla zviya ndokeweke yacho. Mwana wangu so aita irori degree renursing ndakanzwa ataura kati dead ndikati chizvo kanzi no hanchadi kati mwanangu usadaro zvikanzi akana. Ndakaenda kuplacement ndakaenda pane imwe kehome dead zvikanzi takalifta mbuya ichemberawa tanzi tawalifta tawahoisa vamudenga hanzi vakati vatanga kuridonhedza hanzi rino hanzi dedi. Ndakaenda palunch ndakatadza kudya sadza ndakatadza kudya chikafu palunch handikadzoka kumba ndikarutsa zvezvo ndikati mwanangu you need to be compassionate because this is where we are all going. Ukasvika age idzodziya uchatohoiswa futi and uchadhota you need someone to take care of you. Saka start learning to care, to be compassionate, empathize. Ndakamdi matripusi atoverenga aya mwanangu have them at heart. These people are incapable of helping themselves. They need you to help them. And tomorrow you need someone to help you. Because azvirevo kuti ndivo vega chete vari unfortunate in life kuti vamake homo vachipisikwa. Tomorrow ndiwe. You never know what happens in life. Imagine kuti unenge wakangorara usingakwanisa kuzviitira uchizvidhotera uchizviwetera unorarama mazuva unoora kubuda honye wakarara so uchiora tozosvika pagoro kuuya kuzokuona side dress radyiwa nehonye wapera. Saka let's help, let's care for these who are not capable of caring for themselves. Ndo pfungwa dziri kushota vana Mnangagwa kuziva kuti Zimbabwe at the moment it needs a caring president. Ukuthi muZimbabwe mune vanhu vasingakwanisa kuzviitira zvinhu vari capable vanoda kudya
They need a caring president. Ma gold, mafia mines or ma figures are they can afford to give each and every family in Zimbabwe $500 a month. For 16 million Zimbabweans, every family getting $500 a month is an employment benefit. They can afford that. But you know now, the soldier are not doing that. They hardly get $170 a month. Traditionally, we've got a non-caring government. We've got a government that does not respect its people. A government that does not respect the future of its people. A government that facilitates looting of its resources by other nations. Chinese coming to loot our Mtoko granite. Our diamonds being taken to China. Our lithium being taken to China on daily basis. Not once a while, but on daily basis. How much lithium is being taken out of Zimbabwe every day? How much diamonds have been taken out of that country every day? If you try to analyze it whilst on the ground, you'll be an enemy of the state and you'll be killed. In terms of social security provision, Zimbabwe is capable. It's a very capable country. Every Zimbabwean must receive a token of appreciation of their natural resources being taken out of Zimbabwe. They shouldn't be benefiting few people. Vari kuti anokuenda maprojects vanaifana nzara. Muti murikuenda maprojects ari kuitwa nemachinese for your own information. When they are coming from China, they bring their labor. They don't bring one person and employ Zimbabweans, no. They bring their labor to work in Zimbabwe. They don't employ Zimbabweans. They bring their labor. Kana vachiuya machina vanoya nebroom ravo. Vanoya nesimende yavo. They don't want to use your things. They don't want to use your labor. So, those are investors. No. As Ngoma Shebu, you have life lessons. I wish to meet you one day. Ngoma Simba, definitely we will meet. As long as I'm still surviving, I have no problem. We will meet, my brother, and we will talk. Because what I'm talking here today is something that is very important. Every Zimbabwean must consider what I'm saying here. Where are we going as a country? The people who were supposed to have retired long time ago. The people are the people who are even failing to provide social security for the people of Zimbabwe. Despite that having enough. Zimbabwe has got enough money. This is why you see Mnangagwa shot down South African president when he cried before in the United Nations before thousands of presidents say Zimbabwe is suffering because of sanctions. Mnangagwa shot that down. He said, no, don't say that. We are the fastest growing economy in SADC. Then you are lying to the United Nations that we are suffering because of sanctions. This is a clear indication that Zimbabwe is not suffering because of sanctions. We have got the best or the fastest growing economy in SADC. So it is wrong for any ZANU-PF person to say, look, sanctions are hurting Zimbabweans. Mnangagwa has also shot down the likes of Benson Matinyararire, who always talk about sanctions in our country. He said, our economy is the fastest growing in SADC region. And it's pointless, or it's insane, or it's foolish for any president of any country in SADC to stand and say sanctions are hurting Zimbabweans. No. We are the fastest growing economy. We have the fastest growing economy in the region. So that talk of sanctions is nothing. This is why I am saying Zimbabwe has got sufficient money to pay for social security or to provide for social security for every family in our country. The money is there. So what we just need to do is ask Mnangagwa, where's the money? Where's the social work, social services?
Because where is the unemployment benefit? Zimbabweans must be earning unemployment benefit. Those who are of working age, who are not working, must be earning something from the government. That is social security provision. We have the money. And mataura mngoma semu kuti no problem yati kutaura ikuchembera. You don't see reality. You don't see reality. That's where I go on idea. Really say. You don't see reality, ladies and gentlemen. You don't experience what Zimbabweans are experiencing. I wish when I'm nanga gwa waiziva kuti maZimbabweans are kutambura sei. Kudla sadza asondro zvidya sadza nembeya baba. Zvekubhucha izvi ameno zvekubhucha izvi. maZimbabweans mazhinji vakapesera kuzviona rini. Saka tiri kutaura kuti ndo gerontology yatiri kutaura nezvayo. Gerontology yatiri kutaura nezvayo panapa. Yekuti socially Mnangagwa cannot see what is affecting Zimbabweans. Socially, the likes of Igbo Mandaza don't understand that a 40-year-old man can run Zimbabwe successfully than these gerontology people, geriatricians, and more. So, if we look back or mukaitaka research Kenya, important focus on development of that country. When they were young, these people, chicha vakaitira nyika, and pavasvika pavapinda ma-80s chicha vari kuitira nyika. You can tell now they are self-centered, vakuba kungoba chete ndokwavari, because of their specific age. Their age is where, as uchanyadzizira, gerontology gentology as nasunotuka yuda. I am a scientific words ga blahama. Ndakanzi na teacher wangu inini we chemistry. Akanzisa analytical chemistry. Akanditi ma scientific words shepherd. You pronounce them the way you want to write them. So if you want to write gerontology, nyatso nyora kuti geron ozoditology. Geron or gerontology. Whatever you say, as long as it makes you remember how to write it. Iron lady, zirufamba rivatete. Saka, inini andriti geronto, andoriti gerontology. Gerontology or gerontology. If I say geron, when I'm writing it comes into my mind Geron, geron, then tology. Saka, to me, when I'm pronouncing it, I say gerontology. Ameno amwe, could you not pronounce GDG? I don't want it, but this is obvious, this is not an English word. Hakuna English word, not geronto. Hakuna. Ameno kana ririko, but I doubt. My English, both English is full of borrowed words. Saka, what I'm saying, let's research, guys, and see what ZANU-PF with these gerontologists or gerontology people, what they did when they were young and what they are doing now, and what are the experiences that they are facing now, and you Zimbabweans, what experience are you facing now? Because ukapinda muZimbabwe ndo nyika yakuti ukafamba unogona kufunga kuti munhu yese ari muebenzi. Because vanhu vakungofamba vachingotaura vega. Unenge kuti ameno pana. Because the government has failed to provide for mental well-being of Zimbabweans. Because if you are well-fed, if you can drive a car of your choice, you can build a house, you've got a roof over your head, and then your children are going to school, you are eating enough, obvious, your mental and physical well-being is catered for. Because when you penga ipapo wafamba uchitaura wega, iwe udya uchiguta, pane nyaya. Iyo tinenge takutoenda kunotarisa your psyche kuti dzichiri bobo here. Because kuna mwana vanongozvarwa vachipenga, vanongokontinya kupenga. Zvafanira kuti ukateerera kaika kamufana kanonzi mudungwe kaika, kanontaura kanoenda kudenga nda lunch naMwari. Unonyatsoona kakonyeti kamuna.
but kandoeni mafollowers vachitokatera mazimba vatokatera kamufacebook aka kachitaura zvekumama zviya ndandiri kudenga ndaita lunch namwari ndaona mukadzi ndazoona ani ikoko ndikati these are mental health issues and batai munhu mukandireni kirikini aite bo maragado anditi maona guys. So ana gerontology ava ngative very careful navo because hapana pavachamira vachitaura zvinhu zvekuvaka Zimbabwe yavakatadza kuvaka vachiri vana vadiki. Vana ivo vana varonza aniri vana Ibhomandaza hapasina zvozikanwa paya. Mucharamba muchifunga kuti mapoliticians vasiri mapoliticians. Azina mukoma John, we chase those crazy bald and grey hair and bald heads out of town. Anditi maona hapasina paya muchafunga kuti mucharamba muti vanga vari malecturers echi haiwa zvazvuru zvakapinda nyoka zviya hapana zvozikanwa paya. Haungataura kuti chamisa ungatadza kutonga nyika iwe mupe kachanzi yacho tione atadzi because awina ka-election let him run the country atadzi tione. Andimona saka ndiri kutaura inini varume kuti varume kana tichitaura hanzi kana ndichishaura batai mazwi kuitira mangwana akaimba zvakati batai kutaura kwangu. Ndosaka muchiona ukada kuona vanhu havapengika kudhara kwaive nematheories vanhu vairesearcha vachiita matheories vamainzwa vainzi ana 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗏 vanaani vaive vanhu vaiita matheories aya mukada kunyatsogara pasi kumanyasomaverenga imboitai time yekuverenga vana Freud vaya vana 𝗲𝗵𝗵𝗵𝗏 imbovaverengai mumboverenga matheories of behavior. The only theory that I don't want you to read is the theory of evolution yakaitwa naCharles Darwin. Don't read it. Musaverenga zvenyu because ukada kutsvaga originality yehuman life munhu obva kuvhara kukata kuti munhu akabva makudo aisanduka mbomutaurira icha ndakadai mudhara aimuka weka ndadambogara naye pasame table ndimbomubvunza kuti mudhara imimi zvakamboya sei mupfungwa dzenyu kuti munhu akasanduka kubva kugudo. Saka hamutozivi kuti kuna Mwari upenyu wenyu. Asi vakairwira apana hatisi manyazi atuta. The only theory that I've discouraged people to read is about evolution from Charles Darwin. That one, don't read it. Don't read that one. Because if you read, you can find it's an expansion of natural selection in the states of each successive generation, which is more resistant kune zvinhu zvakawanda. Ukaiverenga ikakupinda stere ukatasa gudo unobvaona ngehama yako tozoona tandesana nemapfeni muda kubata kuti mhoro iwe wafurirwa naCharles Darwin. Don't read that one. Don't read it. Musaverenga zvimwe zvimatheory zviyasiyanai nazvo. Kana makuda kuverenga matheories chaimboverenga iva naSigmund Freud nana Maslow's hierarchy of needs. Ndiye munhu wandakabhiga manje. Kana ndakamboverenga theory yakandinakidza verenga Maslow's hierarchy of needs, unonzwisisa kuti sei vakadzi vachinyora maplacards murodhi kuti I'm looking for a husband. Unenge waverenga Maslow's hierarchy of needs. Iyo iya inokupa kuti uite prioritize important things in your life. Ukada kuziva kuti what's important for you, go for Maslow's hierarchy of needs. Iyo verengai. Ndogara nitaurira vanhu ndikati kana une matheories aunofana kuverenga true in life. Vana behaviorism zvezve bandoda kuti muverenge Maslow's hierarchy of needs, woverenga Sigmund Freud. Ukaverenga these two theories, unoya panapa uintaura kuti mukoma Shepherd
I discovered zvandanga ndisingazivi, especially ukagara pasi ukatasa Maslow's hierarchy of needs. Mera imuone zvandiri kutaura. Maslow's hierarchy of needs. Ukagara pasi iyo iyaya ukanyatsoienda nayo pyramid yacho, uchienda nepyramid yaMaslow, hierarchy of needs yaMaslow, ukanyatsokwidza nayo uchiverenga, unonyatsoona kuti mune kamotivation karimo, because ine nditange pasi pacho pabase pane mabasic needs. This is why they call it a base, because ine mabasic needs ekuti ayo mabasic needs atotarana maphysiological needs akada senge food. You can't survive usina food. Nabotaura kuti motikari ndichitanga. Water, a car cannot drive without water. A car cannot drive without fuel. Iwewe you can't do without food. You can't do without. Ukada kuona kuti unochembera neukasiraka imbotsanya umboita kana 40 nights 40 days yakaitwa na Jesu yayi ukabuda uri mupenyu unondibvunza, because hauna mvura yaunenge uchinwa, hauna food yaunenge uchidya. Jesu ayo muwilderness kwakusina warmth, andona kakaresta kamdara. Iwewe mbozvitraya 40 days 40 nights usina chawati bo kana mvura. Tokuimbira taiwadzana naye iye taiwadzana naye taiwadzana naye, tokuimbira iyo yaye. So those are basic needs, physiological needs dzaMaslow. Uyu ukanyatsoiverenga iyi inokupa kuti uvenge government, inenge government yako inokupa kuti kana uchida jambanja unogona kuenda kuhondo nayo. Maslow inoita kuti inokonzeresa hondo panyika. Ukabva ipapo pamabasic needs ipapo unobva wakwira zvishomanini woenda pasafety needs. Andiri kuona maZimbabweans vari takabirwa election. People are thinking of their safety of their homes, safety of their children. Security ndo iri kuconsiderwa. That's a basic need. Ukaenda paMaslow ukabva paphysiological unoenda pasafety needs. Kana waasafe ukaona chekudya, uzoona chekunwa, udzirwa, roof over your head, uona paunenge uchiresta paipa. Unobva, what's the next thing? Wadaro ozati kana une nzara umbozeri pane shumba kana pane nyoka kana pane unongopinda. But kana waguta watanga kuwana izvozvo first physiological needs, then wakuchitanga kuona kuti pandiri pari safe here. Say, how is my security? Kana wazobva ipapo wakuchitanga kutsvaga ukama neushamwari manje. Wakutanga kutsvaga kana chimoko, wakutanga kutsvaga chii, unenge uri secure, uri safe. Unenge une zvekudya zvakakwana, pekurara pakanaka, mvura yekunwa, zvekugeza zvakanaka. Unenge wakutsvaga shamwari. Ipapo wakutsvaga inonzi belongingness and what, and love. Manidzi iwayo. Ukabva ipapo uzoenda mai pakuzvikudza. Mwana anozvikudza, waneka prestige, waneka accomplishment kako. Ani munoona zvinoita wana chivayo zvezvo kuti anofamba achiti nhasi uya pano wagona kuimbira Mnangagwa omotikari. Kaika inonzi esteem needs manje. Wane ka sense of accomplishment. Because zviri basic pasapa unazvo. Wazobva ipapo manje wakuya panana Yuda. Isusu toita inonzi self-actualization ka. That achieving of one's full potential, including being creative in activities. Iyoyo inonzi self-fulfillment iyoyo. Vamwe vazhinji vanojamba esteem of needs vachikwiza vachienda kumusoro, but unozokoromoka because pane zvausina kuzadzisa zvipasa. Maslow's hierarchy of needs iyoyo ndakati is something that Zimbabweans must read. Musaregere kuverenga Maslow's hierarchy of needs. Iyoyo iverenge, it's a theory yandakaona yandakagutsikana nayo kuti sure, I need to fulfill this, I need to do that. So chona munhu aita andikwanisa kuchembera ndisina degree. At 60 70 years andoenda kuuniversity kuti I want a degree to achieve zvinhu zvaanenge achishuwira kuda kuachieva in life.
Saka ndiri kutaura kuti uchembero iyo yamoti gerontology tikaitarisa how it is impacting in ZANU-PF. Ukaona kana ZANU madhara ari pamusangano aya, usafunga kuti vane zvavanenge vachinzwa vaya, vakura, brain dzapera kufa. Vanenge vakarara paini kuchembera. Vandoridza honono ndomuzunguza kuti naiwe, iwe muka. Because aging prolongs sleepiness. Kuchembera kwenda urambo uchifila kunzwa kuda kurara. Chembere zhinji zvamnyana dzingo dzanzi yakafira kuhope. Yakafira kuhope. Imwe haitomuki kana yatorara paipa kufa kwayo kungo haitomuki mangwana yatoenda. Because aging nekurara ndo zvinoenderana. Hakuna munhu ane 87 years, 86 years anomukira inda kuenda kubasa. Wakanzwa mwana wamugaba achitaura musuya. Akati baba vaiti kana varara vaigomera zvoti ataifunga kuti mangwana vanomuka. But aibva amutswa ogezeswa oswa chibhande chaicho opinzwa motikari. Onzi president Mugabe wi zana aende kudenga. Denga wachata rekugoogle. Andimona. Ana rekugoogle ZANU. Hakuna normal people vanoita zvinhu zvakadaro. Hakuna. Kuti munomusa half dead man mopfekedza chibhande chaicho kuti amire up right. Mopfekedza boots moisa sutu. Motembereza kugarisa motikari. Musadaro mazano. Denga rimjana rekugoogle. Saka ndiri kutaura ndichiti kuchembera kune ma-impacts amuri kuona. Kuti kana wachembera muZimbabwe is very unfortunate kuti vachemberesa vaya vanoziva kuti Zimbabwe haina long life expectancy vanenge vakutsvinyirai pasi apa kuti vafana hamukwanise kutonga imi kutsvinya kuti mandarasi ako yakuya kutsvinya kuya kuti anzo vanhu veTCC havakwanise kutonga nyika kutsvinya anzi ZANU ndengozi ngozi inetumabranchi kamkomajoni kaika branch kengozi yepamusoro. Muzimbabwe vanhu vazhinji vane ngozi but yeZANU ingozi yepamusoro. Yaya kana nemedication hairapike yaya. Andimona. Saka nyaya tiri kutaura yevanhu vari supposed to be in a care home. Vanhu vaya vanofanira kuva vari mukare home. Vanhu vatiri kunetsana navo nhasi vatiri kutaura nezvavo. Because vari vafana vakaita inonzi health living. Ian Smith aichengeta. Smith nguva yaSmith asikabvumirwa kufa nenzara kana ane zvirwere. Taichengeta naSmith. Smith used to help people to live long, to live a health life. Ndozvaita Ian Smith. Mabhunaya, they made sure that tabaiwa manhumba ukatasa mazimba akudhara tine nhumba dzataibaiwa dzadzi. That was to try and help us live long. Because they used to prevent my diseases are common. As but kusotesa kwa mtsvango kurwadza. Akusokuti arikuda kushotesa but age yacho tozati kutaura kuti munhu uyo asatarisire future yenyika. Ipo paipa anenge ino ndatogona kutaura. Ana ndatoperera kutaura ipo paipa. Saka ndiri kutaura kuti mabhunu nguva yemabhunu yayo they helped us live a health life. Taibaiwa nhumba tichasei takararama kusvikana nhasi. Enozva vana havasi kukura. 40 years mwana aenda. 30 years unenge wasekuruka. 20 years vana vari kufa vari vana vadiki. But mabhunu they fought to prevent my diseases which enabled people to manage their own lives. Health yedu takamanager. Taiti tikabaiwa zvinhomba zvetopuwa zviswitsi zvetodya toita sei andimurona. We lived long. Waiti ukaenda kuzvipatara kwekwe wainonyatsorapwa zvoti waigutsikana urapwa. Taibaiwa mamas Jackson makuru aya. Vanhu vachitreatwa vanhu vaita sei. Nguva yana Smith vanhu vaichembera iya. Vaichembera. Enezvi ukaenda kumamisha tikabuda kubvunza vanhu vari panapa kuti munhu achine vabereki vese kumusha kubaba namai kandi vakuma 70 vangani panapa. Panogona kubuda 2-3 chete. The rest takafusira. Vakatadza kuchembera munguva yaMugabe. Saka kana une government iri careless
like ma-gerontology, ma-geriatrics, avakupe option of living. Ukaya kunana UK kunoku, chemberedzi muno opt out, ndakura, why can't I die? Shwira kufa. Because vanosvika ma-9900 years, vanoshwira kufa vanhu muno. Because the government is not assisting them to live. Ukaenda kuZimbabwe, your government cannot assist you to live. And atina zvinhu zvokuti ungatoti nyika yedu yakanaka. Some of us survived polio during Smith. Takararama. Nanhasi tine zvinhomba. Ukada kuziva kuti muZimbabwe wakudhara undaza chinhomba chachi. Chinhomba chachi ndo chimo chaitika nakuda kuti ndoseka hangu vakomana vafanira indevele vazhinji vakaenda kuSouth Africa vanda zvita maSouth Africans. Ndakati vakomana imbodzika mai hamusi maSouth Africans. Usati vanongokubata nenhomba vanongotiona apa waka chinhomba chako chakadhinda waputsekiwe kana kwaiti ncancanca ukataura chindevele chakaita sechiZulu vanongokuziva kuti uri muZimbabwe. Icho chiya ndo chinokubatisa icho chiya. Ukaenda kuMozambique munoziva kuti mamosikana vanobayiwa papi nhomba yavo vanobayiwa kuleft side but vanobayiwa apa ndopanobayiwa mokuse chinenge chakaita tumaburi so kuita tumadododododa kutange munhu akaita chicken pox asi tunge twakaungana pa1 place ndozvataiziva nazvo kuti mamoske tikakubata ukati ndiri muZimbabwe ndoti tione ruoko rwako tikangodai so totobva tatoona kuti uyu moskeni. It was a mark that shows where you grew up. When you were born in Zimbabwe unenge une mark yacho kana wazvarwa kuMozambique unenge une mark yacho. I don't know about South Africans. Tadida find out. Kana pana anoziva anogona kutaurirawo. Saka nyaya dzekuudzwa nanaibhomandaza kuti isusu hatikwanise kutonga Zimbabwe yedu ngavambotimirira. We have been patient enough guys kuti madhara vanoba election tovaregerera. Vanoita ma-attacks vachiuraya vanhu muZimbabwe tovaregerera. We don't get personal. And we just look at, we were peaceful because we love our country. As I saw a post of an old man who said was once a police officer. Varipo. In 2009, pandakamboenda kuChannel Islands, ndakanosangana na aiva advisor, murungu aiva advisor to Kamusi Banda. Anga akura mudhara picture yacho ndakamboiposta vanhu vakaiona. Anga akura. Ukaenda izvozvi kuMalawi, Mama Cecilia yakadzamira ndashamusika is still alive. Ndofunga vakuma 130 chaiko chaiko. Saka tichitaura varume kuti isusu we have been civil enough as 𝗶𝗶𝗶 kutanga kubva tiri kuMDC. We were not confrontational. And taioti vanhu vane behavior yakanaka yekuda kuziva kuti nyika inotorwa nema-elections totonga zvisina chaos. We never got personal neZANU-PF. Despite being attacked, despite being killed and so forth, we were just peaceful. Isusu. We settled my disputes, very amicable, and more. Zvanga zviri neat zvokuti vanhu vainyaziva kuti vakomana ava ndosaka maona ZANU-PF yaingotora advantage yekuturowa, yekutiuraya, yekuita refuse kuti titore nyika yatahwina. We were very patient. We were very patient. We were very, very patient during that time. Saka manchitaura kwata kuenda kutingwarire kuti people vakufila kuti izvanyanya izvi. Bozi vanhu vatanawo unanga gwangada agara mupaka achifidha zvikwirimba zvazvo. Rather than kuenda papodium achitaura zvekuumana zvanda zvotonyatsona kuti mudhara dzaruza. Buddha jadhari rutanga kundazi. Andiri maona. Saka ameno vana veZimbabwe kuti mimi munozviona sei nechembere neharawa dziri kufunga kuti kana une 40 years you can't be